my goodness, I was so cute as a baby. Whoa, is that my mom? She looks so young. Oh, hola, mis amigos. Me llamo Jenna, and I was just looking through my baby pictures. You see, today's story inspired me to take a walk down memory lane. Today, we are reading Mi álbum de fotos, which means my photo album. In this story, we'll hear a lot of Spanish as the main character describes how old he was in different pictures from his album. Remember to look for clues to understand the main ideas in Spanish as we read our story. ¿Listos? ¡Vamos! Let's check out las frases importantes that will appear in today's story. Primero, ¿cuántos años tienes? Por favor, repitan. ¿Cuántos años tienes? Bien. ¿Cuántos años tienes means how old are you? Segundo, tengo 6 años. Por favor, repitan. Tengo 6 años. Excelente! Tengo 6 años means I am 6 years old. You can replace 6 in this sentence with any number to say different ages. For example, you could say tengo 2 años or tengo 10 años. With those frases importantes in mind, we are ready to read. Ahora leemos mi álbum de fotos. Hola, me llamo Santiago. Chicos, por favor, digan, hola, Santiago. Esta es mi amiga Aurora. Hola. Por favor, digan, hola, Aurora. Excelente. ¿Quieres ver mi álbum de fotos? Do you want to see my photo album? Sí. En esta foto, ¿cuántos años tienes? Tengo 1 año. Chicos, en esta foto, Santiago tiene 1 año. Por favor, repitan. 1 año. Bien. En esta foto, ¿cuántos años tienes? Tengo 3 años. ¡Wow! En esta foto tiene 3 años. Por favor, repitan. 3 años. ¡Excelente! En esta foto, ¿cuántos años tienes? Tengo 5 años. ¡Qué guay! En esta foto, Santiago tiene 5 años. Por favor, repitan. 5 años. ¡Excelente! En esta foto, ¿cuántos años tienes? Tengo 7 años. En esta, Santiago tiene 7 años. Por favor, repitan. 7
años. Vale. En esta foto, ¿cuántos años tienes? Tengo 8 años. Por favor, repitan. 8 años. ¡Súper! Y ahora, and now, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Ahora tiene 10 años. Por favor, repitan. 10 años. Bien. El fin. ¡Excelente! You have finished reading Mi álbum de fotos with me. In this story, we saw Santiago grow up through his pictures. Now, I want to ask you a couple questions using key phrases from the story to see if you can answer how old Santiago is in his pictures. ¿Listos? Okay. En esta foto, ¿cuántos años tiene? ¿Un año o 7 años? Muy bien. Tiene un año. En esta foto, ¿cuántos años tiene? 2 años u 8 años. 8. Correcto. En esta foto, ¿cuántos años tiene? 3 años o 6 años. 3. Excelente. Bueno, now that we've finished our story and review, I just have one question for you. ¿Cuántos años tienes? ¡Qué bien! To keep practicing how to share your age in Español, be sure to check your PDF for fun activities. Nos vemos for our next lesson. Hey!